Salam, Denachu. This is Mizan and welcome to Better Teach Ethiopia podcast. Better Teach Ethiopia. Yeah, you heard it right. Better Teach Ethiopia. So today we're going to watch a movie together, right? Yeah, a movie. Not a full movie though. Mulu film sayon. It's going to be a scene from a movie, okay? የሆነች ትዕይንት from a movie. ሁለት ሲን አለ ከዛ ደግሞ ሶስተኛው is scene. መጀመሪያው scene እንዳልኳችሁ is ትዕይንት. Right? So የሆነች ቁራጭ ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ፋይት የሚያደርጉባት የሚጣሉባት ፓርት ካለች from a movie ከሆነ ፊልም ተቆርጣ ያወጣች so it's called scene, okay? ትዕይንት. So የፋይት ትዕይንት ይባላል, right? Fight scene. And there is another one. ለምሳሌ አሜሪካ ሙቪ ላይ ምናምን አይታችሁ ከሆነ የሆነ አደጋ ምናምን ሲፈጠር ወይም የሆነ ግድያ ምናምን ሲፈጠር so ያ ግድያ የተፈጠረበት አካባቢ like ይከለላል አይደለ? So it's called crime scene. ወንጀል የተፈጸመበት ቦታ. So crime scene. 2, right? And third one is don't make a scene ይባላል. Don't make a scene. Come on, don't make a scene. For example, let's say with your friend ከጓደኛ ወይም ከወንድም ወይም ከእህትሽ ወይም ከእህትህ የሆነ like ገበያ ላይ ተከራክራችሁ, right? So ጥል ተፈጠረና አንደኛው like ሊፈነዳ ሲል ወይም አንደኛው የሆነ ነገር like ሊንጫጫ ሲል you can say don't make a scene. ምንም like የሆነ አክት እንዳታደርግ የሆነ ትዕይንት እንዳትፈጥር, okay? So ትዕይንት እንዳትፈጥር. So scene is ትዕይንት and so it could be like crime scene ወንጀል የተፈጸመበት ቦታ. Don't make a scene ትዕይንት እንዳትፈጥር, okay? That's for scene. And there is another scene. ስፔሊንጉን እየጻፍኩላችሁ ነው, right? So you can see the difference. ልዩነታቸው ማየት ትችላላችሁ እና እዛው. So the other scene is past participle of see, okay? There is see ማየት, so አለች ከዛ ደግሞ scene አለ. So verb 1, verb 2, verb 3 ተብለው ይለያያሉ ማለት ነው. And there is the third one. The third one isn't scene, you guys. Scene ሳይሆን sin ነው. Scene ሳይሆን sin, right? Scene ሳይሆን sin. So sin is ኃጢአት. Sin. You guys don't forget this one. Sin ነው, okay? Scene ሳይሆን sin. So sin is ኃጢአት. The same as like there is a pronunciation difference with like ለምሳሌ ትምህርት ቤት ላይ እንግሊዝኛ መምህር ገብቶ ምን ይላል? Stand up, sit down አይደለም የሚባለው? So sit down ካለ እመነኝ ወንበሩን ጣለውና then you will teach him English, right? ለእንግሊዝኛ መምህሩ ራሱ እንግሊዝኛ ታስተምረዋለህ ማለት ነው, okay? Sit is ቁጭ የሚባልበት ነገር ማንኛውም ነገር sit. The other one is sit ደግሞ ቁጭ ማለት, okay? The action. So ይሄኛው noun ነው, ይሄኛው ደግሞ action ነው ማለት ነው, okay? So for example የሆነ ታላቅ ሰው ክብር የሚያሻው ሰው ወይም የሚገባው ሰው ከመጣና አንተ ወንበር ላይ ቁጭ ብለህ ከነበረ so you could go come on sit on my seat ትለዋለህ. Sit on my seat. Sit is ቁጭ ማለት, seat is ቁጭ የሚባልበት ነገር. Alright, now let's just go to our class now. We're going to watch a movie, but before we do watch the movie, ከማየታችን በፊት this podcast there are going to be 3 segments, ሶስት part ይኖረዋል. First one is vocabulary preview, right? So in this vocabulary preview we're going to see ቃላቶች ከማየታችሁ በፊት ሙቪውን እና ስታዩት ሊያግዟችሁ የሚችሉ ሶስት ቃላቶች ሼር አድርጋችኋለሁ. 4, right? For today we're going to see 4 and then we're going to have a second part and then a third part. But let's just go to the first part now. In the first part, the first word we have is diffuse. So to diffuse is to prevent something from exploding. አንድ ነገር explode ከማድረጉ በፊት prevent ማድረግ, okay? መከላከል. So ማምከን እንደማለት ነው በአማርኛው ማምከን, right? So who's going to diffuse the bomb? ካለ አንድ ሰው bomb. It's not bomb, it's bomb, right? Bombun ማን ነው diffuse የሚያደርገው? ማን ነው የሚያመክነው ነው? Okay? That's one. Literally ቃል በቃል ትርጉሙ እንደዛ ነው ማምከን. Then there is ደግሞ ሌላ የሚመክን ነገር ደግሞ አለ. አሁን ለምሳሌ ጥል ሁለት ሰዎች በጣም ተፋጠው stare down እየተደራረጉ እየተያዩ ምናምን ሊጣሉ ሲሉ ይሄ ነገራቸው ሊፈነዳ ሲል when they were about to make a scene ትዕይንት ሊፈጥሩ ሲሉ የመጀመሪያው ቃል እንዳትረሱ የሆነ ሰው ወይም ጓደኛቸው ሶስተኛቸው መጥቶ ቀልድ ተናግሮ diffuse ካደረገው ካመከነው ትላለህ. So diffuse is ማምከን. It could be tense situation ላይ በጣም ውጥረት ባለበት አካባቢ የሆነ ቀልድ ስትቀልድ you're diffusing the tension. Cool? Nice one. And second one is obsessed.
obsessed የመጀመሪያው is everyday passion ለምሳሌ አንተ ደስ የሚለ በጣም ፓሽንህ የሆነ ነገር ስለሆነ ነገር ስታወራ so you could go like ለምሳሌ አንድ ሰው if he talks about football ስለ soccer right football is British English soccer is American English so let's just call it football right football is ጣፋጭ when it's called football እና football ሲባል ነው ጣፋጭና so anyways የሚያወራው ነገር ስለ ፉትቦል ከሆነ የሚለብሰው ልብስ ራሱ ጀርዚ ከሆነ ጀርዚ is ማሊያ okay መለያ ማሊያ okay and everything about him or his life is football so you could say he is obsessed with football አንተ ቲያትር የምትወድ ከሆነ so you could go I am obsessed with theater it's not theater ሳይሆን theater ነው bande የሚመጣ ነገር አይደለም but we're going to talk about pronunciation right just wait for it and then you'll see how the words are pronounced እንዴት pronounce እንደሚደረጉ ቃላቶችን ታዩታላችሁ ማለት ነው number 3 no obsessed first category ጨረስን አይደል አንተ የምትወደው ነገር አብልጠህ የምትወደው ነገር so obsessed I am obsessed with ብለህ መግለጽ ይችላል and the other one is unhealthy fixation ይለዋል unhealthy is ጤንነት የሌለው right ጤና የሌለው fixation is fixate መሆን like አንድ ነገር ላይ ጥብቅ ማለት so ጤንነት የሌለው ጥብቅ ማለት okay for example you could go like አንድ ወንድ ለአንዲት ሴት ሊወዳት ይችላል okay that's መውደድ one okay it starts from that ከመውደድ ነው የሚነሳውና obsession ከዛ ያቺ ልጅ ቤት ገባሽ ቤት ወጣሽ ምን ለበስሽ ምን ከማን ነበርሽ ከማን ጋር ያወራሽ ነው ምናምን ብሎ አሁን ለሴትየዋ ደስታ ከመሆን ይልቅ ያ ፍቅር ደስታ ከመሆን ይልቅ ስጋት መሆን ከጀመረ obsessed ሆነ ማለት ነው okay so he is obsessed with her so in a bad way right but like በጣም መጥፎ በሆነ መንገድ so obsession ከልክ ያለፈ ፍቅር ማለት ነው okay እና like በጣም ጥብቅ የማለት ጤንነት የሌለው ፍቅር so that's obsessed right so I'm obsessed with ሮናልዶ ካለ አንድ ሰው ህይወቴ ሁሉ ማወራው ማነበው ማየው ቪዲዮ ምናምን ስለ ሮናልዶ ነው so I am obsessed with Ronaldo I think that's it for obsessed we have 2 left and then we're going to watch the movie okay ሁለት ቃላቶች አሉ and then we're going to watch the movie together and number 3 is drive literally right literally is ቃል በቃል is መሸፈር አይደል so someone drives a car so I drive a car drive አረጋለሁ the other thing is for example what's your drive ካላችሁኝ አንተ እንዲህ ተዘጋጅተህ እንዲህ ካሜራ ገዝተህ እንዲህ like podcast mic ገዝተህ ምናምን ሁሉም ነገር ይሄ ሴት አባርገህ እንድትሰራ ያደርገህ ድራይቭህ ምንድነው drive right so ፑሽ እያደረገህ ያለው እየገፋፋህ ያለው ሞቲቬት እያደረገህ ያለው እያነሳሳህ ያለው ነገር ምንድነው so that's a drive right so አንድ ነገር ለታረግ የሚገፋፋህ ነገር drive ይባላል right drive so for example my wife and my daughter are my drive my wife and my daughter are my drive any drive any push any ማነሳሻ or ምስቴና ልጄ right that's it so drive መሸፈር እና ፑሽ የሚያደርግ ነገር ወይም የሚገፋፋ ነገር drive ትለዋለህ ማለት and the last one of vocabulary preview part 1 is as now you guys go like as ልታስተምረ ነው እንዴ like as no the other as sound there is this as is weird as is ahya እንደማለት ነው a ahya or አለቻ ከኋላ ምናያት ነገር የሴቶች ነገር right so as ይባላል and this one is US United States no it's እኛ okay so እኛ so two people who are in love right ለምሳሌ ቀደም ያወራንባቸው ሰዎች the guy who was too obsessed with the other girl ካልፈለገችው ይሄ ነገር ካልጣማት ይሄ ነገር ካልተመቻት so she might go like no there is no us ትለዋለች right let's talk about us ካላት ስለኛ እስኪ እናውራ ምናምን ካላት በፍቅር so she can say no there is no us right we're breaking up ልናቋረጥ ነው ይሄ ፍቅር የምንለው ነገር because ሁኔታ አልተመቸኝም so there is no us እኛ ብሎ ነገር የለም okay us this one us is right
ከኋላ ምናያት ነገር ኦር አህያ and this one as is እኛ okay so እኛ ብሎ ነገር የለም ማለት የምትፈልግ ማለት አንድ እድለኛ ያልሆነ ልጅ ከገጠመው እንደዛ so you can say that right በዩ ችግር የለውም እኛ ብሎ ነገር የለም or there is no us ብለሽ ቴክስት ታደርጊያለሽ ማለት ነው so you guys I think that's it for part 1 so let's just watch the movie together and then we're gonna have a second part but this time ያስተማርኳችሁን እያሰባችሁ okay ይሄንን like movie ስናየው አብረን እስካሁን የተባለውን ነገር እያሰባችሁ እያስተዋላችሁ and let's watch it together right I got you oh yeah well there's only one problem who's going to defuse the bomb it's got to be one or the other Batman save the city or catch your greatest enemy you can't do both I'm sorry what did you just say you can't do both I said no I mean the other thing save the city or catch your greatest enemy you think you're my greatest enemy yes you're obsessed with me no I'm not yes you are no I'm not yes you are who else drives you to one up them the way that I do Bane no he doesn't Superman's not a bad guy then I'd say that I don't currently have a bad guy I am fighting a few different people what I like to fight around okay look I'm fine with you fighting other people if you want to do that but what we have is special so when people ask you who's your number one bad guy you say Superman are you seriously saying that there is nothing special about our relationship whoa let me tell you something Jay Bird Batman doesn't do ships what as in relationships there is no us Batman and Joker are not a thing I don't need you I don't need anyone you mean nothing to me no one does ይላል መጨረሻ ላይ so how was it you guys የሚከብድ ነበረው እንዴ like was it ከባድ እየቀለለ ይሄዳል okay so anyways we're going to go to the second part is called language takeaway so in this part we're going to talk about useful words በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቃላቶች phrasal verbs phrases ሀረጎች እና expressions አባባሎች እናያለን okay so we're going to start with greatest enemy save the city or catch your greatest enemy አይደል ያለው Joker I think it's Joker okay so save the city or catch your greatest enemy ከተማውን አይደል ወይም ደግሞ ታላቁ ጠላትን ያዝ okay ታላቁ ጠላትን ያዝ so he's trying to say that I am your ታላቅ ጠላት I am your greatest enemy ያለው ነው እና ባትማን ምን እያለ ነው no you're not አንተ አይደለም right so I'm just fighting different people ለየት ያሉ ሰዎች fight እያደረኩኝ ነው but you're not my greatest enemy ያለው ነው so greatest enemy pronunciation it's not greatest it's greatest greatest okay greatest so greatest dust sound short d በጣም ቀለል ያለች d greatest enemy so greatest enemy as I told you is ታላቅ ጠላት okay that's one number 2 is one up to one up አንድ ሰውን one up ማድረግ right በልጦ መገኘት one step ahead አንድ step ቀድሞ መገኘት አንድ እርምጃ ቀድሞ መገኘት so one up ይባላል or outdo በሆነ ነገር ላይ ስትረታው ወይም like አንተ ስትበልጠው so I outdid him so outdo is በልጦ መገኘት one up is በልጦ መገኘት okay so that's it one up is በልጦ መገኘት ወይም ደግሞ one step ahead ቀድሞ መገኘት that's 2 number 3 is special full special fata special right special is unique እና important right ጠቃሚ ወይም ደግሞ very unique ለየት ያለ so what we have is special ካልኩኝ እኔ እናንተ ያለኝ like እኔ እናንቺ ያለን ነገር እኮ በጣም special ነው like ከሌላው አንፃር ሲታይ ለየት ያለ ነው okay so that's it special and yeah number 4 this one you guys I know ቀደም አስተምሪያቸው ነበር so as we've seen it in a different direction አይደለ ለየት ባለ መንገድ ወይም በሌላ መንገድ አይተነዋልና we're going to see this one in a different direction too so this word is do
ቅድም ብሎ ነበር ባትማን ሰምታችሁ ከሆነ you guys are gonna watch it አብረን ደግመን ስለምናየው ችግር የለውም Batman doesn't do ships ብሎ ነበር Batman doesn't do ships so what is he trying to say do is known የታወቀ ነው አይደለ do is ማድረግ so የሆነ ነገር ስታደርግ I do ምናምን ትላለህ but do could have other meanings too ለምሳሌ ሀቢትህ ለሆነ ልምድህ ለሆነ for example ጠዋት የመነሳት ልምድ ካለ so you go like I do mornings so ጠዋት ሰራለሁ ሳይሆን I do mornings is ጠዋት እነሳለሁ so የጠዋት ሰው ነኝ ጠዋት የምነሳ ሰው ነኝ I do mornings ሌላኛው መቶ ደግሞ ምን ይላል I don't do mornings but I do nights right I don't do mornings ጠዋት አልነሳም two right ሌላ ደግሞ ለምሳሌ what do you do for a living ምናምን I am an artist ካልክ እና seriously you're not what kind of artist ከተባለ it's because there are a lot of kinds of artists አይደለ arts music አለ theater አለ drama like movie የሚሰራ ሰው artist ነው የሚባለው so art is በጣም ትልቅ ርዕስ ነው so someone could go oh I do theater so ምን አደርጋለሁ ቲያትር እሰላለሁ I do paintings ካለ ደግሞ ስዕል እስላለሁ so እኔ ሰዓሊ ነኝ I do music እኔ ዘፋኝ ነኝ so ያንተ ፓሽን የሆነ ያንተ ልምድ የሆነ አንተ የምትወደው ነገር so I do ምናምን ብለህ መግለጽ ትችላለህ right just use it ዝም ብለህ ተጠቀመውና ወይም ተጠቀሚውና ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ you'll understand like but it doesn't work right here እዚህ ጋር አይሰራም እዚህ ጋር ይሰራል ብላችሁ ደግሞ እናንተ ራሳችሁን ትለይቷላችሁ ማለት right that's it and the other thing do could be a harm you guys harm is መጉዳት so እንዴት እንደዛ ታረጋታለህ ለምሳሌ ማድረግ አይደለ do እንዴት እንደዛ ታረጋለህ right why would you do like that or how can you do her like that እንዴት እሷን እንዲህ ታረጋታለህ እንዴት እሷን እንዲህ ታረጋታለህ ይቺ የአማርኛ ወደ እንግሊዝኛ ብትቀየር how could you do her like that እንዴት እንደዛ ታረጋታለህ so to do is to harm okay አንድ ሰውን መጉዳት is do ለምሳሌ I did bad ይባላል this is obvious like bad is there now bad መጥፎ አይደለ so I did her bad መጥፎ አረኳት but the harm I told you is ለምሳሌ come on don't be doing him like that right ለምሳሌ የሆነ ሰው እኔ ከሳደብኩኝ ወይም ደግሞ ከተረብኩኝ so ጓደኛዬ ምን ሊለኝ ይችላል come on don't be doing him like that እንደዛማ ታርገው right so እንደዛማ ትበለው I think that's clear okay if you have any question you guys ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ እኔ ሪፕላይ ማድረገው ነገር ጻፉ okay ኮሜንት ላይ ጻፉትና እኔ ሪፕላይ አደርጋለሁ obvious and after we see the do like we've talked about greatest enemy and then we did one up and then we did special የምትለውን ቃል አይተናታል we did do አለቻ የዱ past tense did right ይሄ አድርገናል ይሄ ሰርተናል ከማለት you guys could go like we did special and then we did do አይደለ do የምትለውን ቃል ሰርተናታል so do that's 4 number 5 is as in እዚህ ጋር Batman ምን ይላል I don't like there's another thing ይቅርታ የረሳኋት ነገር አለች to do is ለምሳሌ I'm doing her is I am ምናምን with ምናምን okay and like for example like Americans right I don't do ለምሳሌ የሆነ ወንድ ሂዶ hi እንዴን like how are you ምናምን ይለዋልና ከዛ sorry ኢትዮጵያን አደረኩት አይደለ so yeah there another guy to other guy ይሄድና hi how are you ምናምን ሲለው man what do you want ምን ፈልገህ ነው no like I just want to connect like በጣም connect ለማድረግ ስለምፈልግ ነው ምናምን ይልና I don't do man right just so you know እንድታውቀው ያክል I don't do man so I don't do man right so ሙዲ አይደለም like no I don't do man right so that's it so here አሁን ደግሞ ያችኛው አሁን ያልኳትን ሐሳብ ወደ እንትን እናምጣትና ወደ ያሁኑ ሙቪ እናምጣትና ምን ይለዋል ባትማን I don't do ships ይለዋል አይደለ our relationship is special የኛ ግንኙነት እኮ ግን ከሌላው ሰው በጣም ለየት ይላል ምናምን ይልና ጆከር ከዛ ባትማን ምን ይላል I don't do ships ባትማን ሊለው የፈለገው relationship ምናምን
የሚለው ነገር እኔ አልፈልግም፣ አልወድም፣ ወይም እንደዛ ሙድ አላራምድም። ሰው ግንኙነት ብሎ ነገር እኔ ጋር አይሰራም እንደማለት ነው። I don't do ships. But then Joker is so here like ጭንቅላቱ in a different direction ነው የሚያስበው እና what ነው የሚለው now you guys know the meaning አይደለ? do ነግሬያችኋለሁ 3 meaning. So imagine I don't do ships ከተባለ what ትላለህ what man አልገባኝም እንዴት ወደ ትሄዳለህ ships we're talking about relationship እና እንዴት ምናምን okay so that's what implies እና ጆከር ምን ይለዋል what ይለዋልና ከዛ ባትማን መልሶ ምን ይላል as in relationships I don't do ships ስለ ship መርከብ ሳይሆን as in relationship እንደማለቴ ነው as in is እንዲህ እንደማለቴ ነው so you're በጣም ይሄ እኮ ጥሩ ሰው ነው በጣም ጥሩ ሰው ነው ጥሩ ሰው could go with እንዳባባል ነው አይደለ so እንደ intonation ነው ተው እባክህ ይሄ ጥሩ ሰው ምናምን ካለ ሰው ጥሩ ሰው like ጥሩ ሰው ነው ስትለኝ like what do you mean ጥሩ ሰው as in ጥሩ ሰው like ጥሩ በጎ ሰው or as in like ጥሩ ሰው so you guys got it እንደ እንትን so እንዲህ ማለቴ እንደ እንትን ማለቴ ነው ለማለት ከፈለጋችሁ as in ትላላችሁ ማለት right so I think that's it for as in አለች እሷን ብለናታል already and then there is another one last one የዚህኛው part ደግሞ የመጨረሻው is thing you guys can decide thing ነገር አይደለ ነገር ቀደም ብያችሁ ነበር ስለ us አወራችሁ there is nothing between us or no there is no us እኛ ብሎ ነገር የለም ተባብለን ነበር አይደለ እቺኛው thing ደግሞ ከሷ ጋር አገናኙዋትና they are a thing ካልክ ለምሳሌ ሁለት ሰዎች እያለፉ ከፊት like ፊት ለፊት እያለፉ እና በጣም እየተሳሳቁ ምናምን ከዛ እንደሚመስለኝ ፍቅረኛሞች ናቸው ለማለት ከፈለክ I think they are a thing I think they are a thing ናቸው አሁን an item ሆነዋል they are an item አንድ ነገር ሆነዋል so they are አንድ ነገር I think they are a thing so thing is ነገር ሆነዋል so they are in love with each other or they are ፍቅረኛሞች ሆነዋል ለማለት we are a thing ካልክ ያቺ ባለፈው ያያት ልጅ ከኔ ጋር የነበረችው we are a thing by the way we are a thing so እኛ connect ሆነናል in a deeper level in a love level እንደማለት ነው okay that's it greatest enemy one up special do as in last one thing now we're gonna rewatch the movie again and then we're gonna have last part in this last part you guys are gonna love it so just አሁን ደግሞ like እስኪ እስካሁን ካስተማርኳችሁ አድርጋችሁ ይሄንን ሙቪ ለማየት ሞክሩና ከኔ ጋር ካሳቃችሁ ወይም like እየገባችሁ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ oh my god we are getting it ብላችሁ I am getting it ብለህ ጻፍልኝ ወይም ብለሽ ጻፍልኝ okay I got you oh yeah well there's only one problem who's going to defuse the bomb it's got to be one or the other Batman save the city or catch your greatest enemy you can't do both I'm sorry what did you just say you can't do both I said no I mean the other thing save the city or catch your greatest enemy you think you're my greatest enemy yes you're obsessed with me no I'm not yes you are no I'm not yes you are who else drives you to one up them the way that I do Bane no he doesn't Superman's not a bad guy then I'd say that I don't currently have a bad guy I am fighting a few different people what I like to fight around okay look I'm fine with you fighting other people if you want to do that but what we have is special so when people ask you who's your number one bad guy you say Superman are you seriously saying that there is nothing special about our relationship whoa let me tell you something Jay Bird Batman doesn't do ships what as in relationships there is no us Batman and Joker are not a thing I don't need you I don't need anyone you mean nothing to me no one does so how is it are you guys getting it እየገባችሁ ነው አይደለ Are you guys loving the podcast?
please, if you do love it, like it. If you don't love it, I know what to do. You might love the second one, so still subscribe, right? Do not forget to subscribe. And if you do love it, but I'm demo code that truth. If you guys are obsessed with it, share it on Facebook, please, right? Like, yeah, I mean, this would help, but the third part is called Fluency Builder. In this part, we're going to talk about የመጀመሪያው ቃላቶች ተማርን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ ቃላቶች፣ ፍሬዞች፣ ምናምኖች ተማርን። እዚህ ጋር ደግሞ ምናያለን እኛ የምናውቃቸው ቃላቶች ኦር ኤክስፕሬሽን አባባሎች እና በተለየ መንገድ ወይም ደግሞ ናቹራል በሆነ መንገድ በተለየ መንገድ ይሄ የመጽሐፍ አይነት ስታይል ያለው እንግሊዝኛ ሳይሆን ናቹራል የሆነ ተፈጥሯዊ የሆነ እንግሊዝኛ እንዲኖረን የሚያግዙ ኤክስፕሬሽኖችና ቃላቶች አባባሎች እናያለን ማለት ነው። right? So there are only 4, okay? አንድ አራት ብቻ ናቸው. So please, right? Do be with me. I hope you guys are loving it. የወደዳችሁት እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ. So at first we're going to see I got you. አሁን መጀመሪያ ላይ ባትማን ሲጀምር እና ሲይዘው ምን ይለዋል? I got you. This time I got you. So I got you or I got you. Okay? እስኪ በሉት I got you or I got you. This one is better. ይችኛዋ ትሻላለች. I got you. Chew. እስኪ በሉት I got you. So I got you is እዚህ ጋር እዚህ ሙቪ ላይ ይዣለሁ ነው። ይኸው አሁን ይዣለሁ። Okay? I got you. Second one, you guys can use it. ለምሳሌ ከጎን አለው አይዞ ወንድም ጓደኛ እኔ ያለሁልህ ምናምን ለማለት ከፈለጋችሁ so I got you brother, I got you friend, I'm your best friend, so I got you, right? You're my best friend. ምርጥ ጓደኛ ነህና I got you, እኔ ያግዛለሁ፣ እኔ ከጎንህ ነኝ ለማለት ደግሞ ተጠቀምበታላችሁ ማለት ነው። So there are a lot of በጣም ብዙ ሚኒንግ አሉ I got you. got የምትለው ቃል ጎት አይደለችም። it's not goat, okay? ጎት ፍየል ነች or got greatest of all time Anthony ነው. Anthony, do you guys know Anthony? Okay, so got, G-O-T is got. Got አይደለም got ነው። So ስለ got ስለ G-O-T get ሌላ ክላስ ላይ በደንብ ዝርዝር አድርገን እናወራለን. But let's just finish this one, right? That's number 1. Number 2 is one or the other. One or the other. One or the other. ሁለት እግር አለኝ ተብሎ ሁለት ዛፍ ላይ አይወጣም አይደለ? So you got to choose one or the other. አንደኛውን መርጠህ ግዴታ አንደኛው ወይም ሌላኛውን ይሄኛው or ሌላኛው. So one or the other. አንደኛው or ሌላኛው እንደማለት ነው. Okay? So ምረጥ እንደማለት ነው. One or the other. አንድ ምረጥ. Third one is what did you just say? What did you just say? So ሁለተኛው you guys ለምሳሌ I caught you ከማለት I got you አለች አይደለ? እኔ ያዝኩ ከማለት choose ምረጥ ከማለት one or the other ማለት አለች. One or the other. Right? This third one ደግሞ what did you just say? ምን አልክ? Now let's talk about just. ስለ just እናወራና you guys I mean everyone እንግሊዝኛ ጀማሪ ወይም ደግሞ በጣም እንግሊዝኛ በመቻል ነው የሚባል ሰው just እና like በጣም ነው የሚጠቀመው አይደለ? like my name is ሚዛን like I am a teacher like ይላል። ሌላ ደግሞ ምን ይላል? my name is ሚዛን just I am student just I am ምናምን just ምናምን. Okay? So just has a lot of meanings and like has a lot of meanings too. But let's talk about just. ያሁኑ what did you just say ስለ ምትለው. So just it could be ዝም ብለህ, right? Just do it. ዝም ብለህ አድርገው. So ዝም ብለህ እንደማለት ተጠቀሙበታላችሁ። ሌላኛው just ደግሞ አሁን ለማለት ገና አሁን መግባቴ እኮ ነው። ገና አሁን መምጣቴ እኮ ነው። I just got in. I just came. ገና አሁን መግባቴ ነው is I just got in. Okay? got. I just got in. ገና አሁን መምጣቴ ነው ደግሞ I just came. I just came. ገና አሁን መጀመሬ ደግሞ ገና አሁን መጀመሬ I just started. Right? What did you just say? አሁን ምንድን ነው ያልከው? Like አሁን. So what did you just say? That's it for just. And there is another one that's ፍትሃዊ. So ፍትሃዊ ለምሳሌ God is just ካልክ God is ፍትሃዊ እንደማለት ነው. Okay? just ፍትሃዊ just and there is ስለ ይህችኛዋ ወርድ በሌላ ቪዲዮ ላይ ሰርቼ ነበር. So good luck, right? ፈልጓት ካገኛችኋት. So that's 3. Number 4 is I am fine with you fighting around. So
I just fight around ይላል ባትማን። I just fight around ዝም ብዬ የዞርኩኝ ነው የምጣላው። ሰው ስፔሻል ምለው ወይም ደግሞ ይሄኛውማ ግዴታ አሁን መጣላት አለብኝ ምለው ሰው የለኝም ይለውና ከዛ ጆከር ምን ይላል? I am fine with you fighting around other people። እኔ እንደዛ በማድረግ ችግር የለኝም። right እንደዛ በማለት ችግር የለም። I am fine with you saying like that or talking like that or singing that song። ያ ዘፈኑ ስለ ዘፈንከው እኔ ካንተ ጋር ችግር የለኝም። እኔ ችግሬ ከዘፋኙ ጋር ነው። ዘመር ስመሽ ምናምን ካለ እኔ ካንተ ጋር ችግር የለኝም። I am fine with you singing that song። I am fine with you singing that song። እሱ ዘፈን እሱ በመዝፈን እኔ ችግር የለኝም። right እኔ ችግሬ ከጊልዶ ነው። I hope you guys got it. I am fine with you or I am fine with something doing someone doing something and so የሆነ ነገር ከማድረጉ ጋር ምንም ችግር ከሌለ you go like I'm fine with you doing that. I am fine with you doing mornings, right? I am fine with you ምንም ችግር የለኝም እንደማለት ነው። እስኪ በሉት I am fine with you or with you. I'm fine with you. That's the pronunciation. And bonus, you guys. I did say አራት ናቸው ብያችሁ ነበርና ቦነስ እንደ ቦነስ የጻፍኳቸው አሉ። ቦነስ ብዬ nothing special. ስፔሻል አውርተናል። ዩኒክ በጣም ለየት ያለና ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ስፔሻል ነው የሚባለው። there's nothing special about this about us ከተባለ ምንም አይነት የሚለየው ነገር የለም። you're my friend, he is my friend and the others are my friend. There's nothing special, right? ለየት ያለ ነገር የለንም። nothing special. ዩኒክ የሆነ ነገር የለንም። The second bonus is I don't need you. I don't need you. I don't ሳይሆን I don't. I don't. night, last እነዚህ ቲ ያላቸው መጨረሻቸው ቲ የሆኑ ቃላቶች ቲ አለ ማለት ቲ ካላልከው እመነኝ 100% ነው የምልህ right? Your English is going to go to a different level. በጣም ወደ ላቀ ሌቨል ይሄዳል እንግሊዘኛ ወይም እንግሊዘኛ። ለምሳሌ last night ከማለት last night I met አይደለ አገኘው ተገናኘው ለማለት last night I met a guy who is T ያለው ቃል ሌላ ካለ okay anyways ለምሳሌ here I don't need you አይደለ ያለው you go I don't need you okay and the last one is you mean nothing to me I don't need you is አልፈልግህም ነው okay you mean nothing to me ደግሞ to mean is አንተ ለኔ ምንም አይደለም ምንም አይደለም በቃ አንተ ለኔ you're nothing to me or you don't mean nothing to me አንተ ለኔ ምንም አይነት mean come on you guys mean is አንድ ትርጉም ነው okay what do you mean ለማለት ስትል ማለትህ እንደማለት ነው ማለትህ ምን ለማለት ፈልጋ ነው what do you mean አይደለች second mean is እርጉም በጣም ምርኩስ በጣም ጨካኝ የሆነ ሰው ወይም ደግሞ አንተን ስምህን እየጠራ የሚሳደበ ወይም ተነስ እንዲሁን እንዲያደርግ ምናምን በጣም የሚያሰለች ሰው why are you mean to me ትለዋለህ ለምንድን ነው እየጠመድከኝ እንዲህ ጠምደህ ያዝከኝ ለምንድን ነው why are you mean to me right or በጣም mean ብር የማያወጣ ሰው ደግሞ stingy right mean ይባላል that's mean you mean nothing to me ደግሞ አንተ ለኔ ምንም አይነት ትርጉም የለህም right ትርጉም ብያችሁ ነበር ሲጀምር you mean nothing to me አንተ ለኔ ምንም አይነት ትርጉም you mean a lot to me አንተ ማለት ለኔ ትልቅ ትርጉም ያለህ ነህ you mean a lot to me you don't mean a thing to me አንተ ለኔ ምንም ቁራጭ ትርጉም የለህም እንደማለት ነው I think that's it right we're going to watch the movie one last time but before we go and watch the movie one last time የመጨረሻ ከማየታችን በፊት የተማርናቸው ዝም ብዬ ለመቁጠር ያክል diffuse obsessed drive us greatest enemy one up special do as in
thing. I got you. One or the other. What did you just say? I am fine with you fighting. I am fine with you talking. I am fine with you posing. I am fine with you writing a comment. I'm fine with you sharing my podcast. Where was I? Okay. Nothing special. I don't need you. Last night, I don't need you. I didn't need you. I didn't. I don't. So TT ያልኳችሁ እንዳትረሱ ብዬ ነው። The last one, last but not least, የመጨረሻው ነው ግን ደግሞ ከማንም ማያንስ last but not least is you mean nothing to me. So that was it. Now let's watch it one last time, you guys. Let's have fun. This time ዝም ብላችሁ ዘና ብላችሁ ሳትጨናነቁ እንየው እና and then በዛው እንሰባበታለን። ኦኬ ግን ደግሞ በዛው እንዳትረሱ you guys። በዛው ስላችሁ አውቄ ነው። እንገናኛለን። ዝም ብለን እንየውና I got you. Oh, yeah? Well, there's only one problem. Who's gonna defuse the bomb? It's gotta be one or the other, Batman. Save the city or catch your greatest enemy. You can't do both. I'm sorry, what did you just say? You can't do both, I said. No, I mean the other thing. Save the city or catch your greatest enemy. You think you're my greatest enemy? Yes! You're obsessed with me! No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Yes, you are! Who else drives you to one-up them the way that I do? Bane. No, he doesn't. Superman. Superman's not a bad guy. Then I'd say that I don't currently have a bad guy. I am fighting a few different people. What? I like to fight around. Okay, look, I'm fine with you fighting other people if you want to do that, but what we have is special. So when people ask you who's your number one bad guy, you say? Superman. Are you seriously saying that there is nothing special about our relationship? Whoa. Let me tell you something, Jay Bird. Batman doesn't do ships. What? As in relationships. There is no us. Batman and Joker are not a thing. I don't need you. I don't need anyone. You mean nothing to me. No one does. If you guys loved it, I'm begging right here. የለመንኳችሁ ነው እና ከወደዳችሁት ይሄንን ፖድካስት please do share it on Facebook. Yeah, on your Facebook and not tag the people that would want to learn English. እንግሊዝኛ መማር የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ፍሬንዶች ካሏችሁ ታግ አድርጓቸውና please do that one, right? And please do not forget to like and share and subscribe. I mean, that's huge. Subscribe is one thing that you guys got to consider. ግዴታ ግምት ላይ ማስገባት ያለባችሁ ነገር ትልቁ we're done here, right?